Let us discuss a few problems based on mole concept. First problem, calculate the number of moles in A, 3 grams of water and B, 48 grams of oxygen atoms. നമ്മുടെ കയ്യിൽ 3 grams വാട്ടർ ഉണ്ട്, അതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കണ്ടുപിടിക്കണം. 48 grams ഓക്സിജൻ ആറ്റംസും ഉണ്ട്, അതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന നമ്പർ ഓഫ് മോൾസും കണ്ടുപിടിക്കണം. So take the first part, 3 grams of water. You know molar mass of water is 18 gram per mole. Molar mass means mass of 1 mole of substance. That is the meaning of molar mass. Therefore 18 gram of water is equal to 1 mole. ഇപ്പോൾ മോളാർ മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മോൾ സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ വെയിറ്റാണ്, ഗ്രാമിലുള്ള വെയിറ്റാണ് മോളാർ മാസ്. വാട്ടറിൻ്റെ മോളാർ മാസ് 18 ഗ്രാം പെർ മോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം? 18 gram of water is equal to 1 mole. Therefore 3 grams of water is equal to 3/18 mole, or it is 1/6 mole, or on simplification you get 0.166 mole. So 3 grams of water is equal to 0.166 mole. So that is the answer. അപ്പോൾ ഈ ആൻസർ നമ്മളെങ്ങനെ എത്തിയത്? വി ഡിവൈഡ് 3/18. വാട്ട് ഈസ് 3? 3 is the given mass. 3 gram is the given mass and 18 is the molar mass. So if you divide the given mass with the molar mass, you get number of moles. Okay. So number of moles is equal to weight by molar mass. Given weight divided by molar mass. നമ്മൾ ഈ ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ച് ആ പ്രോബ്ലത്തിൽ അടുത്ത സെഷൻ ചെയ്ത് നോക്കൂ. 48 grams of oxygen atoms. So number of moles is equal to weight by molar mass. Okay. So weight is given, it is 48 gram. Molar mass of oxygen atom. പ്രോബ്ലം ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇതിൽ ഓക്സിജൻ ആറ്റമാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഓക്സിജൻ ആറ്റത്തിൻ്റെ മോളാർ മാസ്സാണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. അവിടെ ഓക്സിജൻ മോളിക്യൂൾ O2 എന്നായിരുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓക്സിജൻ മോളിക്യൂളിൻ്റെ മോളാർ മാസ്സാണ് എടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിക്കണം, ആറ്റാണോ മോളിക്യൂളാണോ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. സോ ഇൻ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഓക്സിജൻ ആറ്റം. ദെർഫോർ you take the molar mass of oxygen atom 16 gram per mole. So on simplification you get 3 mole. യൂണിറ്റ് ശ്രദ്ധിക്കുക, ഗ്രാമും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോവും. പെർ മോൾ, മോൾ ഇൻവേഴ്സ് മോളായിട്ട് മാറും. സോ 3 mole is the answer. Next problem, calculate the mass of the following in grams. A, 1 atom of sulfur and B, 1 molecule of CO2. അപ്പോൾ ഒരു സൾഫർ ആറ്റത്തിൻ്റെ ഭാരം കാണണം, അതുപോലെ ഒരു കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് മോളിക്യൂളിൻ്റെ ഭാരവും കാണണം. സോ മോളാർ മാസ് ഓഫ് സൾഫർ ഈസ് 32 gram per mole. ഇപ്പോൾ ഇവിടെയും ക്വസ്റ്റ്യനിൽ സൾഫർ ആറ്റാണ്, 1 atom ഓഫ് സൾഫറാണ്. സോ യു ഹാവ് ടു ടേക്ക് മോളാർ മാസ് ഓഫ് സൾഫർ ആറ്റം. ഇറ്റ് ഈസ് 32 gram per mole. That is mass of 6.022 into 10 raised to 23 sulfur atoms is equal to 32 gram. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ മോളാർ മാസ് 32 gram per mole എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം? 32 gram സൾഫറിൽ അവോഗാഡ്രോ നമ്പറിന് തുല്യമായ സൾഫർ ആറ്റംസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. സോ മാസ് ഓഫ് 6.022 into 10 raised to 23 sulfur atom is 32 gram. Therefore mass of 1 atom of sulfur is 32 by 6.022 into 10 raised to 23 gram. Okay, which on simplification give 5.33 into 10 raised to minus 23 gram. So this is the mass of a single sulfur atom. അപ്പോൾ ഈ ആൻസറിലേക്ക് നമ്മൾ എങ്ങനെ എത്തിയത്? വി ഡിവൈഡ് 32 by Avogadro constant. What is 32? It is the molar mass. So molar mass divided by Avogadro constant will give mass of 1 atom or 1 molecule. Okay, so mass of atoms or molecules is equal to molar mass divided by Avogadro constant. അപ്പോൾ മോളാർ മാസിനെ അവഗാഡ്രോ കോൺസ്റ്റൻ്റ് കൊണ്ട് ഹരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മോളിക്യൂളിൻ്റെയോ ഭാരം, ഗ്രാമിലുള്ള ഭാരം കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. ആ ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ച് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ ഒരു കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് മോളിക്യൂളിൻ്റെ ഭാരം കണ്ടത് നോക്കൂ. സോ മാസ് ഓഫ് 1 molecule of carbon dioxide is equal to molar mass by Avogadro constant. So molar mass of carbon dioxide is 42 gram per mole and Avogadro constant is 6.022 into 10 raised to 23 per mole. So you get 7.3 into 10 raised to minus 23 gram. So you note the unit
per mole get cancelled. അവിടെ gram ആണ് അവിടെ യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് വരിക. Okay, so this is the mass of one molecule of carbon dioxide. So molar mass divided by Avogadro constant will give the mass of a single atom or a single molecule. Next, calculate the number of oxygen atoms in 5 moles of oxygen atoms, and B, number of oxygen molecules in 3 moles of oxygen molecules. So we have 5 moles of oxygen atoms, and how many oxygen atoms are there in 5 moles of oxygen atoms? Similarly, how many oxygen molecules are there in 3 moles of oxygen molecule? So you know 1 mole of oxygen atom means 6.022 into 10 raised to 23 oxygen atoms. Therefore 5 moles of oxygen atoms means what? 5 into 6.022 into 10 raised to 23 oxygen atoms, that is 30.11 into 10 raised to 23 oxygen atoms. So there are 30.11 into 10 raised to 23 oxygen atoms in 5 moles of oxygen atoms. അപ്പോൾ ഗിവൺ മോളിനെ, തന്നിരിക്കുന്ന മോളിനെ അവഗാഡ്രോ കോൺസ്റ്റൻ്റ് കൊണ്ട് ഗുണിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നു. ഓക്കെ, so number of atoms or molecules in n moles will be n into Avogadro constant. അപ്പോൾ n മോൾ, ഒരു ഗിവൺ മോളിൽ എത്ര ആറ്റംസ് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ടെന്ന് അറിയാൻ ആ മോളിനെ, തന്നിരിക്കുന്ന മോളിനെ അവഗാഡ്രോ കോൺസ്റ്റൻ്റ് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ മതിയാകും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നമ്പർ ഓഫ് ഓക്സിജൻ മോളിക്യൂൾസ് ഇൻ 3 moles of oxygen molecule is equal to 3 mole into, okay, 3 mole into Avogadro constant. So you get 18.06 into 10 raised to 23. ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക, അവിടെ യൂണിറ്റ് ഇല്ല, ദർ ഇസ് നോ യൂണിറ്റ്, ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലി എ നമ്പർ ബിക്കോസ് മോൾ ആൻഡ് പെർ മോൾ ഗെറ്റ് ക്യാൻസൽഡ്. So there will be no unit, only a number. 18.06 into 10 raised to 23 molecules will be there in 3 moles of oxygen molecule. Right. For calculate the number of oxygen atoms in 4 moles of oxygen. 4 moles of O2. 4 moles of oxygen molecule ആണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. And the number of sulfur atoms in 2 moles of S8. 2 moles of sulfur molecule. ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, അറ്റോമിസിറ്റി എന്നൊരു ടേം ഉണ്ട്. അറ്റോമിസിറ്റി മീൻസ് നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദി മോളിക്യൂൾ ഓഫ് ആൻ എലമെൻറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് അറ്റോമിസിറ്റി. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, അറ്റോമിസിറ്റി ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഇൻ O2 ഈസ് 2. ഒരു ഓക്സിജൻ മോളിക്യൂളിൽ 2 ഓക്സിജൻ ആറ്റമാണ് ഉള്ളത്. Therefore atomicity is 2. Similarly, ഒരു സൾഫർ മോളിക്യൂൾ 8 സൾഫർ ആറ്റങ്ങളാണുള്ളത്. Therefore atomicity is 8. അപ്പോൾ ഒരു മോളിക്യൂളിൽ, ഒരു എലമെൻറ്റിൻ്റെ മോളിക്യൂളിലുള്ള ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണത്തെ വിളിക്കുന്നവരാണ് അതിൻ്റെ അറ്റോമിസിറ്റി. ഓക്കെ, ചില മോളിക്യൂൾസിന്, ചില എലമെൻറ്റ്സിന് അറ്റോമിസിറ്റി 1 ആയിരിക്കും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഹീലിയം, നിയോൺ, ആർഗൺ, ഇതൊക്കെ അറ്റോമിസിറ്റി 1 ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഹീലിയം മോളിക്യൂൾ He തന്നെയാണ് ഹീലിയം മോളിക്യൂളിൻ്റെ സിമ്പിൾ. അറ്റോമിസിറ്റി ഈസ് 1. മെറ്റൽസിനൊക്കെ അറ്റോമിസിറ്റി 1 ആയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ലിഥിയം, സോഡിയം, പൊട്ടാസ്യം, ഇതൊക്കെ, കാൽസ്യം, ഇതൊക്കെ അറ്റോമിസിറ്റി 1 ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ സാധാരണ എടുക്കുന്നത്. സോ അറ്റോമിസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദി എലമെൻറ്റ്, പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദി മോളിക്യൂൾ ഓഫ് ആൻ എലമെൻറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അവിടെ വി ഹാവ് 4 moles ഓഫ് O2. അതിലുള്ള ഓക്സിജൻ ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണ കാണാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ, നേരത്തെ നമ്മൾ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് കാണാൻ ഉള്ള പ്രോബ്ലം ചെയ്തപ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്തത്, നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഇൻറ്റു അവഗാഡ്രോ കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും ചെയ്യുക, ഇൻറ്റു അറ്റോമിസിറ്റി. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ അറ്റോമിസിറ്റി 1-ൽ കൂടുതലാണ്, അതുകൊണ്ട് അറ്റോമിസിറ്റി കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക. ഓക്കെ, സോ 4 moles, ക്വസ്റ്റ്യനിൽ 4 mole എന്ന് തന്നിരിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് 4 mole ഇൻറ്റു Avogadro constant into atomicity 2. So atomicity of oxygen in O2 is 2. Therefore multiply with 2. So you get 48.17 into 10 raised to 23 atoms. ഇവിടെ യൂണിറ്റ് ഇല്ല, because per mole and more get cancelled. Okay. Similarly, number of atoms in
2 moles of S8 is equal to 2 mole into Avogadro constant into atomicity 8, and you get 96.35 into 10 raised to 23. അപ്പോൾ atomicity നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരിക in the case of molecules where atomicity of an atom is more than 1. Okay. Now calculate the number of moles of carbon in 3 moles of C2H6. C2H6 is ethane. അപ്പോൾ 3 moles ethane ഉണ്ട്, അതിലെത്ര മോൾസ് കാർബൺ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. C2H6 is the formula of ethane. നോക്കൂ, ഒരു മോളിക്യൂൾ ഈഥേനിൽ എത്ര കാർബൺ ഉണ്ട്? 2 കാർബൺ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് ഒരു മോൾ C2H6ൽ 2 moles കാർബൺ ആറ്റംസ് കാണും. 2 moles, not 2 carbon atom, 2 moles carbon atom. Note that here mole, 2 mole carbon atoms കാണും. സോ ഒരു കാർബൺ ആറ്റത്തിൽ, ഒരു ഈഥേൻ മോളിക്യൂളിൽ, C2H6 മോളിക്യൂളിൽ 2 കാർബൺ ആറ്റം. അതുകൊണ്ട് ഒരു മോൾ C2H6ൽ 2 മോൾ കാർബൺ ആറ്റംസ്. അതുകൊണ്ട് 3 moles C2H6ൽ 3 into 2, 6 moles of carbon atoms. So that is the answer. Okay, there will be 6 moles of carbon in 3 moles of C2H6. Next problem number 6. Calculate the number of water molecules in 56 gram water, carbon atoms in 6 gram of carbon. 56 gram വാട്ടർ ഉണ്ട്, അതിൽ എത്ര വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ടാവും? അതുപോലെ 6 gram കാർബൺ ഉണ്ട്, അതിൽ എത്ര കാർബൺ ആറ്റംസ് ഉണ്ടായിരിക്കും? സോ മോളാർ മാസ് ഓഫ് കാർബൺ ഈസ്, മോളാർ മാസ് ഓഫ് വാട്ടർ ഈസ് 18 gram per mole. ഓക്കെ, ദാറ്റ് മീൻസ് 18 gram of water contains 6.022 into 10 raised to 23 water molecules. Therefore 56 gram of water contains 56 by 18 into 6.022 into 10 raised to 23 water molecules. So it will give 18.74 into 10 raised to 23 water molecules. So 18 gram വാട്ടറിൽ അവോഗാഡ്രോ നമ്പറിന് തുല്യമായ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് 56 gram വാട്ടറിൽ എത്ര വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ടാവും? 56 by 18 into അവോഗാഡ്രോ നമ്പർ. So in this case it will be 18.74 into 10 raised to 23 molecules. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉത്തരം കിട്ടാൻ വേണ്ടി എന്താ ചെയ്തത്? We divide 56. What is 56? It is the given mass, and 18 is the molar mass. So 50 given mass divided by molar mass into Avogadro constant. So that will give the number of atoms or molecules. Okay, so number of atoms or molecules in W gram will be equal to W by M into Na. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഫോർമുല നമുക്കിവിടെ ഉണ്ടാക്കാം. ആ ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ച് അടുത്ത പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് നോക്കൂ. നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ഇൻ 6 gram കാർബൺ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് W is the given weight, it is 6 gram. Okay, M is molar mass of carbon. Molar mass of carbon is 12 gram per mole. So 6 gram by 12 gram per mole into Avogadro constant. So it will give 3.01 into 10 raised to 23 carbon atoms. ഇവിടെ യൂണിറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല, കാരണം മോൾ per mole get cancelled, gram and gram get cancelled. Therefore you get only a number 3.01 into 10 raised to 23 carbon atoms. Okay, and 7th problem. Calculate number of moles in 3 into 10 raised to 23 oxygen atoms and the number of moles in 18 water molecules. അപ്പോൾ നമ്മളെ കയ്യിൽ 3 into 10 raised to 23 oxygen atoms ഉണ്ട്, അത് എത്ര മോൾസ് ആയിരിക്കും? അതുപോലെ 18 വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ട്, അത് എത്ര മോൾസ് ആയിരിക്കും? അപ്പോൾ ഒരു എണ്ണം തന്നിരിക്കുന്നു, ഒരു പ്രത്യേക എണ്ണം തന്നിരിക്കുന്നു, അത് എത്ര മോൾസ് ആണെന്ന് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ എണ്ണത്തെ മോളായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, നമ്മൾ നമ്പറിനെ മോളായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു. So 6.022 into 10 raised to 23 oxygen atoms means 1 mole,
Therefore 3 into 10 raised to 23 oxygen atoms will be 3 into 10 raised to 23 divided by 6.022 into 10 raised to 23 moles. So you get on simplification 0.498 moles. അപ്പോൾ ഈ പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണ്? ഗിവൺ നമ്പറിനെ അവഗാഡ്രോ കോൺസ്റ്റൻ്റ് കൊണ്ട് ഹരിച്ചു. അപ്പോൾ തന്ന നമ്പറിനെ, തന്ന എണ്ണത്തെ അവഗാഡ്രോ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ഹരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ നമ്പറിനെ മോളാക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. സോ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഇൻ എക്സ് ആറ്റംസ് ഓർ മോളിക്യൂൾസ് is equal to x by NE. X by NA, where x is the given number and NA is the Avogadro constant. അപ്പോൾ ആ ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ച് അടുത്ത പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് നോക്കൂ. നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഇൻ 18 വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ്. സോ ഹിയർ 18 is the number, x is 18. Therefore 18 by Avogadro constant, you get 2.98 mole. Okay, unit is mole. So we have done 7 types of problems. Okay, 7 ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലം പ്രത്യേകമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.